So we're continuing verse 8 of Manah-Shikša of Sri Raghunath Goswami. Maybe we can read the translation of the bhajan we begin with. Okay. Желая явить милость каждому, Шри Кришна Чайтанья Прабху нишел на землю вместе со своей божественной обителью и всеми спутниками. Раздавая всем и каждому редчайшее сокровище према бхакти, он учил принципам шаранагати, которые дороги преданным, как сама жизнь. Смирение, полное обручение себя Господу, отношение к Нему как единственному покровителю, твердую убежденность в том, что Кришна всегда защитит, принятие всего, что благоприятствует преданному служению, и отвержение всего, что мешает ему. Божественный сын Нанды услышит молитвы лишь того, кто безоговорочно вручил себя Господу, следуя этим 6 принципам.
Смиренно зажав в зубах соломинку, Бхактивинода преподает группы и Санатана Госвами. Он плачет и сокрушается. «Я такой грешный и ничтожный, научите меня безраздельной преданности Господу и сделайте истинным вайшнавом». So before to begin anything, I want to offer my humble obeisance to the lotus feet of my spiritual masters, Srila Prabhupada, Srila Govinda Maharaj, or Gurudev, Srila Nanda Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Maharaj, Shrimati Krishna Priyata Kurani, all Vaishnavas. Мои искренние поклоны, пожалуйста. Перед тем, как начать эту лекцию, я хочу предложить бесчисленное количество дандават пранамов у лотосных стоп моих духовных учителей, Шрилы Прабхупады, Шри Шримад Бхактиведанты Нарайны Госвами Махараджа, Шрилы Горгавинда Свами Махараджа, Шри Шримад Бхактиведанта Мадасуна Госвами Махараджа, Шримати Кришна Прияти Курани, а также у лотосных стоп всех вайшнавов и вайшнави. So we can read again the translation of that verse 8. O mind, please reside in Braja and earnestly worship Lord Krishna, the lifter of Govardhan Hill. Fervently praying to him with utter humility to please him. Surely he will shower his closest mercy upon a despicable, deceitful soul like me, cleansing my heart of all dishonesty and pretense. Surely he will bless me with the wonderful nectar of praying, divine love of God, and inspire me to engage in serving the lotus feet of Srimati Radharani. Итак, мы продолжаем изучать текст номер 8, Манах-Шикша Рагунатха Даса Госвами, и давайте еще раз зачитаем этот текст. Благодаря общению с саду в сердце садаки переносится хладини шакти, который уничтожает всю скверну и дарует высшее совершенство. Однако получить такую саду-сангу нелегко. Поэтому, о ум, с неподдельным смирением и горестными мольбами просто поклоняйся Шри Гиридхари Вавраджа так, чтобы он был доволен мною. По своей беспричинной милости он искоренит пороки в моем сердце, одарит меня нектаром своей ни с чем не сравнимой, ослепительно прекрасной премы и пробудит во мне стремление поклоняться Шримати Радхике. So we saw last time that duplicity is a weakness of the jiva. Итак, в прошлый раз мы увидели то, что двуличие это является пороком дживы. This is like their vice, born from pride. И рождено это из гордыни. We saw that when they are in their natural condition, then the jivas, they're naturally simple and honest. В своем изначальном чистом состоянии живые существа, они ведут себя просто и честно. But as soon as the jiva comes in touch with ignorance, it becomes dishonest and is looking for position, status, worship. Но когда они находят прибежище в авидье, в невежестве, в них сразу же проявляются склонность к обману, гордыня, стремление к славе и почестям, лицемерие и безнравственность. But by the power of sadhu sangha, when jiva starts to understand, actually I'm more insignificant than the blade of grass, and he starts to respect everyone, then they take shelter of Harinam. At that time, Krishna and his beloved devotees, they will grant them their mercy and they will obtain the treasure of Krishna. Но когда благодаря саду санге джива начинает считать себя ниже даже ничтожной травинки и выражать почтение каждому сообразно его положению, она находит прибежище в Шри Харинаме. И тогда Шри Кришна и его возлюбленные преданные проливают на дживу милость, и она обретает редкий дар Кришна премы. So in this verse, the word Ujvala is referring to conjugal love or Shringaras. Слово «уджвала», она указывает на Шрингару расу в этом стихе. Also, Madhura ras. А также на Мадхура расу. So Rupa Goswami is describing, in the Ujvala Nilamani, this Shringaras. The fifth mellow, conjugal love, is a crown jewel of all spiritual mellows. First comes deep loving attraction for Krishna, which is known as Madhurarati. When this attraction intermingles with the four ecstatic feelings of Vibhav, Anubhav, Sattvic, and Vyabhichari, one can then actually taste the conjugal mellow. Шрила Рупа Госвами, он объясняет и дает краткую характеристику Мадхура расы. Он говорит, что практика бхакти бывает в 5 различных расах, и эти расы называются основными мукхья. А Мадхура раса считается главной среди всех бхакти расы.
Однако, несмотря на ее главенствующее положение, первые 4 расы обычно описываются очень подробно, тогда как Мадхура раса лишь вкратце. No, because so Madhura Ras is the highest kind of bhakti ras. No, but because it is so high and very confidential, no, the other 4 rasas have been described in great detail, but no, Madhura Ras only briefly because it is so secret, so sacred. Несмотря на то, что Мадхура раса, она является самой высшей из рас, ее описывают не очень подробно, потому что она находится очень на высоком уровне. Остальные же 4 расы, они описываются более подробно. So why? Because Madhura Ras is reserved to the devotees who have taken exclusively shelter of it. It is not appropriate for other devotees situated in the other 4 rasas. Мадхура раса считается очень сокровенной, потому что она призвана только для определенных видов преданных. Для других преданных, которые находятся в других видах рас, она недоступна. And also because although there exist many devotees who have taken shelter of Madhura Ras, they are not all qualified to relish it because they don't have the appropriate samskars in their heart for this rasa. И даже если у преданного есть вкус к Мадхура расе, у него нету порой возможности полностью раскрыть ее, потому что у него недостаточно духовных самскар. And then Madhura Ras is cultivated mainly in Raga Marga, Raganuga Bhakti. And in this context, one is now approaching very, very intimate feelings of love. Также Мадхура раса, она раскрывается главным образом благодаря практике Рага Марга и содержит очень много сокровенных настроений. So when sadhakas whose heart is still full of many material desires, they don't know all those subtleties, all those secrets of Raga Marg, and their mind is completely obsessed with Vaidhi Bhakti. For those, this Madhura Ras doesn't have to be revealed. Если сердце садаки переполнено разными желаниями, он не поймет секретов Рага Марга, его образ мысли не сможет выйти за рамки Вейди Марга, поэтому не следует посвящать таких людей в тайны Мадхура расы. For all this reason, Madhura Ras is very secret. So it's not appropriate to describe it along with the 4 other rasas. Именно поэтому Мадхура раса считается очень сокровенной, ее не принято обсуждать в сочетании с другими расами. Therefore, Rupa Goswami has written the second book. Bhakti-Rasamrita Sindhu is like the book describing all types of bhakti, but only briefly Madhurya Ras. But he has dedicated one book exclusively to Madhurya Ras, that is Ujjvala Nilamani. Именно поэтому Шрила Рупа Госвами написал вторую книгу, которая называется «Уджвала Ниламани», потому что в Бхакти Расамрита Синдху описываются все расы, но для того, чтобы выделить Мадхуру расу, он написал именно Уджвала Ниламани. So, like I was mentioning, in that Ujjvala Nilamani, it is mentioned that when Madhura Rati is stimulated by the different elements of Vibhav, Anubhav, Sattvic Bhav, Yabhichari Bhav, and become extremely relishable, then the masters, in the science of Rasa Sattva, they call this Madhura Ras. И, как я уже упоминал, когда Мадхура Рати стимулируется такими элементами расы, как Вибхава, Анубхава, Саттвика Бхава и Вьябхичари Бхава, становится необычно сладостной, знатоки раса татвы называют это Мадхура расой. So here we're touching a bit of Rasa Tattva. Здесь мы затрагиваем немного раса татвы. There is when sadhana bhakti transforms and matures into bhava bhakti, at that time sthayi bhav manifests. Когда садхана бхакти, она становится зрелой и... Can you repeat Gurudev, please? When sadhana bhakti transforms and becomes bhava bhakti, at that time sthayi bhav manifests. Когда садхана бхакти переходит в бхава бхакти, тогда проявляется стхаи бхава. Sthayi bhav means the fixed rasa, the fixed mood. It can be Shanta, of course not in Vrindavan, Dasya, Sakya, Vatsalya, and Madhura Ras. This is Sthayi bhav. The main, the fixed feeling. Стхаи бхава означает то, что это уже закрепленная конкретная раса, то есть это может быть Шанта, Дасья, Ватсалья, а также это может быть Мадурья.
So when this sthayi bhav is combined with 4 other elements, it transforms into rasa. И когда стаи-бхава, она смешивается с 4 элементами, она становится стаи-бхавы. Now, at that time, prema is coming, and this is called bhakti rasa. В этот момент- Gokul Maharaj used to say, this is a very intoxicated drink. И в этот момент приходит према, и Шрила Говинда Свами Махарадж говорит, что это очень опьяняющий разговор. Now, I remember he used to say, all along the highway, you see big panels for advertisement, drink beer, drink whiskey, drink this wine. But on the temple, we have a big sign, drink bhakti rasa. Когда мы едем, мчимся по шоссе, мы видим разные плакаты с надписями «пей пиво», «пей различные алкогольные напитки». Но когда мы подходим к храму, мы видим «пейте только бхакти-расу». Bhakti rasa. Bhakti rasa is very, very rare drink. Бхакти-раса – это очень-очень редкий напиток. No, it's not like kvass that, in the summer you find at every street corner in Russia. Это не наподобие кваса, который продается на каждом углу в России летом. Когда я буду еще раз пить квас летом в России, боже мой. Especially white kvass that you find in Samara. Особенно белый квас в Самаре. Из пшеницы. Из пшеницы. Much more subtle than black kvass. У него более тонкий вкус, чем у черного кваса. Yes. In Kazan or in Samara, you can find. В Казани или в Самаре вы можете найти. Когда я буду вернуться в Россию вообще. See all my friends, all the devotees. Увидеть всех моих друзей, всех преданных. I don't know which sinful activities I have committed that I am not able to go and associate with the Russian devotees. Не представляю, какие греховные действия совершу, что я не могу отправиться и увидеть моих русских преданных. Now this big demon COVID-19 is not allowing me to associate with the devotees. И теперь этот большой демон COVID-19 не позволяет мне встречаться с преданными. So there is rati. Rati is a sthayi bhav. Rati and bhav, they are the same. So at that time, the devotee is completely conscious of his relationship with Krishna. Рати и бхава – это одно и то же. В этот момент преданный, он начинает осознавать свои отношения с Кришной. We said that the soul is Sat Chit Ananda. Мы говорим, что душа, она Сат Чит Ананда. So Chit means, this is the influence of Samvid Shakti, the knowledge, the cognitive potency of the Lord. Чит исходит из Самвид Шакти, из знания. So in the jiva, this Samvid, when one becomes pure, this Samvid Shakti, which normally in the conditioned soul is manifesting as knowledge of material knowledge and knowledge of relationships in this world, at that time, it is manifesting as a specific knowledge of one's relationship with Krishna. И вот эта же самая энергия самвид, которая проявляется в материальном мире в виде знания и определенных вещей о знании, она проявляется в душе свободной дживы, освободившейся дживы, в виде взаимоотношений с Господом. So on the level of bhav, every devotee knows. He's not thinking, oh, Krishna is my Lord. He's thinking, oh, Krishna is my Lala, if he's in a relationship of Vatsalya mood. Oh, Krishna is my dear friend, or my most dear friend, if he's in Sakyaras. Oh, Krishna is my Priyatam. Krishna is my beloved, if he's in Madhurya Ras. And if he's in Manjari Bhav, he will think, oh, Krishna is very dear to my Swamini, therefore he's also very dear to me. И когда человек достигает бхавы, он уже не думает больше о Господе, о мой Господь. Он думает таким образом, если он в Ватсале расе, он думает о Кришне как о моем дорогом возлюбленном сыне. Если он находится в дружеской расе, то он думает как о своем друге. И, соответственно, если он находится в Мадхурья расе, то думает как о своем возлюбленном. А если это манджари, если он становится манджари, то тогда, соответственно, он думает, где же мой Кришна, который поклоняется моей Шримати Радхике. Krishna is very dear to my Radhika,
and therefore is dear to me. Кришна очень дорог моей дорогой Радике, и поэтому он очень дорог мне. This is a speciality in Onlайн. Это особенность нашей линии. No, the devotees in Madhurya Ras, but especially in Bhavula Sarati, which is Manjari Bhav, they always see Krishna in connection with Radhika, thinking Radhika is my mistress, my Swamini, and this fellow Krishna is very dear to her, therefore is dear to me. They never see Krishna separately, having a separate relationship with him. Те, кто служит как манджари, они всегда видят Кришну как того, кто служит Шримати Радхике. Это особенность нашей линии, особенность манджари. They never think of Krishna in terms of independent relationship. Они никогда не думают о Кришне в том смысле, что независимые отношения с ним какие-то есть. Actually, they belong to Madhurya Ras. They are devotees of Madhurya Ras, but their Madhurya Ras is expressed through their service to Srimati Radhika. И несмотря на то, что они также находятся в Мадхурья Расе, их служение, оно идет с помощью Шримати Радхики. Gurudev said actually in Manjari Bhav, actually the rasa, normally the rasa or rati is always with Krishna. All the rasas, they're called Krishna Rati. But the Manjaris, their rati is with Radha. Шрила Гурудев, он говорит то, что рати означает все 5 рас, они означают рати вместе с Кришной, но манджари означают вместе с Радхой. Their relationship is with Radha. Их взаимоотношения с Радхикой. And because Krishna is dear to Radha, they also consider Krishna dear to them. И из-за того, что Кришна очень дорог Радхике, он тоже становится дорогим им. But if Radhika and Krishna would separate, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said the entire Gaudiya Sampradaya would turn their back to Krishna forever and just follow Radhika. Но если бы такое произошло, что в какой-то момент Радха и Кришна, они расстались, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, то, что вся Гаудия Сампрадая, она бы повернулась спиной к Кришне и пошла за Радхикой. Пока, Кришна. Bye-bye, Krishna. No. Because their relationship with him is through Radhika. Потому что взаимоотношения с Кришной у них через Радхику. They love Krishna so much. Они так любят Кришну. Because they love Radha even more. Потому что они любят Радху даже больше. They love Radha so much, and naturally everything dear to her is dear to them. And because Krishna is dear to her, Krishna is dear to them. But it is always through her, through that perspective. He is dear to me because he is dear to her, and she is my mistress. И все, что дорого Шримати Радхике, также очень дорого Манджари, но все происходит через нее. Если ей дорого это, то, конечно же, им это тоже будет дорого. Because they have tadatmik bhav with her. Their heart, they have made their heart one with her heart. They have no independent desire. Потому что у них в сердце нет независимых желаний, они полностью едины с сердцем Шримати Радхики. They're so qualified. They're Jews, but they don't want any personal relationship with Krishna. They just want to serve the divine couple. Their greatest pleasure is to make arrangements for the meeting of Radha and Krishna, and when they are together, to bring all kind of things, paraphernalia for their enjoyment. Они настолько квалифицированы, настолько находятся на высоком уровне, но тем не менее они любят организовывать именно любовные игры Радхи и Кришны. Они организуют параферналии и все остальные вещи. This is what we glorify every morning. Nikunjayu ratikele sidai yaya libhir yuktira pekshaniya tatrati dakshat ativallabhasya vande guru sri charana ravindan. The spiritual master is very expert. He's making very tasty arrangement for the meeting of Radha Krishna. В этом баджане поется то, что Гурудев, он очень экспертен в том, чтобы помогать устраивать встречу Радхи и Кришны. And this is applicable not to the Manjaris, and Srila Prabhupada said also to the Priya Narmasakas. И это относится к Манджаре, а также Шрила Прабхупад? Yes. Шрила Прабхупада говорит, также это относится к Прия Нармасакхам. He did not say Priya Narmasaka, he said also Sakyaras. But that means no. Those Sakas means Priya Narmasaka. Он не сказал Прия Нармасакха, но он сказал Сакхьяраса, то есть это означает Прия Нармасакхи. Because only they have this degree of intimacy.
with Radha Krishna. Потому что только у них есть такие интимные взаимоотношения с Радхой Кришной. It is said of Subal, which service Subal cannot do for the divine couple. Говорится, например, Субал. Какое служение не может сделать Субал для божественной четы? No, only very little difference. Есть только маленькое различие. For instance, when Radha and Krishna are together, embracing, then manjaris, they can fan them with a peacock fan or chamara. But Subal, for instance, he will not be inside the kunja. He will be outside the kunja and fan them with a panka, with a, like they do in the temples, with a fan and a rope, and then you pull in the rope, and then it is moving the fan. This is the difference between them. Разница такая между Манджари и, например, Субалом, то что когда божественная чета находится вместе, Шри Радха и Кришна, то Манджари находится внутри кунджи и омахивают их апахалом, а Субал будет находиться снаружи и будет то же самое делать, но только при помощи большой веревки и апахала снаружи. So this is a difference in intimacy. В этом различие в близости. But also inside the kunja, the big gopis, the sakis, they will not go. Only the small manjaris will go. И также гопи, они не смогут зайти внутрь, только маленькие девочки манджари смогут проникнуть туда. So the Priyanarma sakas, they don't have less intimacy than the sakis. No, just less than the manjaris. Поэтому у Приянарма Саков у них также есть очень большая возможность интимной связи с Радхой Кришной. So when the four ingredients, they call samagri, in Sanskrit, the ingredients of bhakti rasa are combining with sthayi bhav, it produces bhakti rasa. И когда все эти ингредиенты соединяются в стхай бхаву, это образует бхакти-расу. So what are the elements? Vibhav, Anubhav, Sadvik bhav, Vyabhichari bhav. И какие же это элементы? Это вибхава, анубхава, сатвика бхава и вьябхичари бхава. And then in this there is a division. There is Vishaya Lamban and there is Ashraya Lamban. Vishaya Lamban is the object of love, and Ashraya Lamban are those who love. So in Madhurya Ras, Krishna is Vishaya Lamban, the object of love, and the gopis are Ashraya Lamban. Также в Мадхури Расе Шри Кришна это Вишая Аламбана, то есть объект любви, а гопи Ашрая Аламбана, вместилище любви. And their qualifications, their various qualities, they are the udipan, the stimulus. И их качество является удипаной, то есть стимулом. So, Sadvik bhavs, there are 8 elements, 8 symptoms of ecstasy. В сатвик бхаве существует 8 элементов экстаза. And Vyabhichari bhav, there are 33, and they're like different kind of emotions, and they combine to make the ocean of rasa to swell. А также существует 33 вибхичари бхавы, которые вздымаются как волны на океане бхакти-расы. They like waves. So one wave can come and tower very, very, very high, like we see in the ocean, and then crash down. So this is what's happening, in the ocean of bhakti-rasa. One big wave of a particular sanchari or vyabhichari, they call the same, vyabhichari or sanchari. It will raise, in the devotee's heart, and then take him to a summit of ecstasy, then crush and merge again in bhakti-rasa, in the ocean. When going down, it doesn't diminish the ecstasy; it just manifests another, kind of ecstasy. The whole thing is ecstasy. Все это напоминает волны экстаза. И что же происходит в океане бхакти-расы? То есть одна волна эмоций, она наступает на преданного, но даже когда эта волна начинает уменьшаться, этот экстаз не уходит, просто сменяется другое настроение. We see examples in the life of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Мы можем увидеть такой пример в жизни Шри Чайтаньи Махапрабху. One time he was in Puri. Однажды он был в Пури. And then when he saw the ocean,
he was thinking, because he was always living in his mind in Vrindavan. So when he saw the ocean, he said, "Oh, Jamuna," and he ran towards the ocean. И когда он увидел океан, ввиду того, что Шри Чайтанья Махапрабху всегда был погружен в игры о Вриндаване, когда он увидел океан, он вскрикнул: "О, Ямуна!" и бросился туда. No. And then at that time he looked on the right side and he saw at the distance Shataka Parvat, which is like a big sand dune, no? A big hill of sand. So immediately, because he was thinking he's in Vrindavan next to Jamuna, when he saw that hill, what did he think? Oh, Govardhan, Giriraj. And he started to run towards Giriraj. И когда он увидел неподалеку холм из песка, похожий на песчаную дюну, он, ввиду того, что он был погружен полностью в настроение Вриндавана, он подумал: "О, это Ямуна, а рядом должен быть Говардхан", и он побежал к нему. So he was running like the wind towards Chataka Parvat, that sand dune. И он бежал по направлению к этому холму все быстрее и быстрее, как ветер. Yeah. And then one big wave of Sanchari Bhav rushed in the ocean, rose, and then crushed him down on the ground. He could not run. The emotion was so strong, it made him like faint on the ground. И когда он бежал, эмоции были настолько большие, то есть волна была настолько большая, что в какой-то момент она просто сокрушила его, и он просто упал, перестал бежать. At that time, the devotees which were running after him, they could catch up with him. И когда преданные, которые бежали за ним, они могли подхватить его. And they brought him back to consciousness, and he was holding their neck, crying. And Srila Maharaj is describing, he was like a golden volcano of bhav, of divine love, and from his mouth, like a volcano is emitting lava, the verses of Shikshastakam were coming from his mouth. И в этот момент Шрила Бхактиведантой Swami Махарадж, он описывает то, что он был подобен золотому вулкану. Когда вулкан, из него выходит лава, таким же образом из него изошла Шикшаштака. So the verses of Shikshastakam, they're like coming from the inside of the volcano. There is lava in melted lava, So those verses, they are like the ecstasy of Mahaprabhu. The core is like vomiting, volcano vomiting lava. So he was like vomiting from the core of his heart those verses, which are the essence of Gaudiya Vaishnava philosophy and practice and bhajan. И точно так же, когда вулкан, он наружу буквально вырывается вот эта вот лава, таким же образом из его сердца проявилась Шикшаштака, которая является самим сердцем Гаудия Вайшнавов. So this is an example of Sanchari Bhava. Это пример Саншари Бхавы. So those the Sthayi Bhav and the four ingredients combined. So Sthayi Bhav plus Vibhav, Anubhav, Vyabhichari Bhav, Sanchari Bhav, and Saddik Bhav. These five elements together, they are called Bhakti Ras. Итак, когда Стхай Бхава смешивается с Вибхавой, Анубхавой, Сатвика и Вябхичари Бхавой, это знаменует появление премы и называется Бхакти Раса. So Krishna's Leelas in Vrindavan, all his pastime with his beloved, in all of Vrindavan, is an example of this Bhakti Ras. И примером такой расы может служить лилы Кришны с его возлюбленными гопи во Вриндаване. So we are trying to develop greed to enter into Ragamarg, Raganuga Bhakti. Мы пытаемся развить эту жадность для того, чтобы вступить на путь Рагануга Бхакти. So those who by good fortune are able to develop that greed, to get this Madhura Ras, they must follow in the footsteps of the gopis and absorb themselves in prayer with intense anxiety and intense yearning. И те, кто благодаря своей невероятной удаче развивает такое жадное стремление к такой Мадхура расе, они должны следовать настроению гопи, и они должны постоянно молиться о милости. And then, when Srimati Radhika will hear their prayers full of anxiety and so much desire, then by her mercy, rays of Vladini Shakti will illuminate their heart, and it will manifest this rasa in their heart.
И когда Шримати Радхика прольет на такого преданного свою милость, лучи Хладини Шакти озарят его сердце и пробудит в нем эту расу. No. There is no other way to get this Madhura Rasa. И нет, это единственный способ обрести Мадхуру расу. So everyone understand that development of rasa? Все понимают, как развивается раса. When sadhana bhakti matures into bhav bhakti. Когда садхана бхакти, она зреет и созревает в према бхакти. It is automatically transformed into sthayi bhav. И автоматически она трансформируется в стхаи бхаву. Sthayi bhav is defined like permanent spiritual feeling. Стхаи бхава означает зафиксированное духовное чувство. So on the basis of this sthayi bhav, when it combined with those four other ingredients that we mentioned, vibhav, anubhav, sadvik, vyabhicharini, sanchari, when they combine together, the whole thing combined becomes bhakti rasa. И когда эта стхай-бхава, она смешивается, соединяется с вибхавой, анубхавой, сатвика-бхавой и вьябичари-бхавой, она превращается в расу. Actually, this is what is prema. Prema is this. На самом деле это и есть према. Према — это именно это. Prema bhakti means this. Према бхакти означает вот это. Sthayi bhav with the four other ingredients combined. Стхай-бхава, объединенная с 4 другими вещами. So this bhakti ras is a special kind of drink. One drop of it will make you intoxicated forever. One drop of it is enough to inundate the whole world. И это очень особенный напиток. Дело в том, что даже одна капля бхакти-расы может затопить целый мир. Then Gurudev is speaking of Shri Gandharva Bhajan. И затем Гурудев говорит о Шри Гандхарва Баджане. The tiny jiva sometimes adopts sadhana of jnana marg and succeeds in experiencing Brahmananda or Atmananda, but this is completely insignificant in comparison with Paramananda or Prema Sevananda, the ecstasy which is released in the loving service of Krishna. Иногда ничтожно малая джива избирает путь гьяны и, следуя этой садхане, погружается в Брамананду или Атмананду. Однако это блаженство не идет ни в какое сравнение с безграничной Параманандой или Према Севанандой, трансцендентным счастьем служения Господу с чистой любовью. This Brahmananda or Atmananda, in comparison with the transcendental ecstasy of Premananda, it is like a glowworm in front of the sun. И перед этим блаженством Брамананда меркнет, как светлячок при свете солнца. But you cannot get this Premananda unless you receive the mercy of Hladini Shakti. Но ты не сможешь ощутить эту Премананду, если не получишь милость Хладини Шакти. No, as long as the small jiva doesn't get in touch with Premananda, or he considers Brahmananda as topmost. До тех пор, пока маленькая джива не касается с Преманандой, она считает, что Брамананда — это самое высшее, что она может получить. So usually, in Vedic, in India, most people, what they do, they try to achieve this Brahmananda. They want to get liberation. И что в основном хотят сделать люди, которые живут в Индии? Они хотят достичь освобождения и получить это Брамананду. No, but if they, by good fortune, they come in touch with the path of bhakti, then they will realize, actually, this Brahmananda is actually just, the experience of not suffering anymore. It's nothing, particular in itself. It's just that at that level, you don't suffer anymore, and therefore you experience a great relief. And this Brahmananda actually is only this relief, nothing more. Но на самом деле, что такое Брамананда? Это когда человек перестает ощущать какие-либо страдания. То есть на самом деле это просто освобождение от страданий.
This is the definition of mukti. Achanta dukhi durlabha. Now, achanta dukhi. No, not durlabha. Achanta dukha nivriti iti mukti. The liberation of great suffering is called mukti. Освобождение от великих страданий называется мукти. No. But actually the greatest suffering, but we don't know it, is separation from Krishna. Но на самом деле самое большое страдание, мы не знаем об этом, но это наше разделение с Кришной. No. Because we have developed no other relationships than with Krishna, then no, when we lose such a relationship, we feel so much lamentation and pain. И из-за того, что мы развили взаимоотношения с многими другими, но не с Кришной, мы чувствуем столько сокрушений, столько боли. No. If your dear grandmother leaves her body, or you feel very sad and separation, you cry. Если ваша дорогая бабушка оставляет свое тело, вы будете так горько плакать в разлуке. Or if your dear father or dear mother leaves, also the same. И если ваша дорогая мама или дорогой отец уходит, то же самое. Or one brother, one sister, or even more. No, if you beloved, if you lose your wife or your husband, oh, so much lamentation. Or a child, even worse. А также ваш брат и сестра, и особенно ваш любимый человек или ребенок. So because we have developed strong attachment to them, no, we are crying in their separation or in their absence or when they leave. Из-за того, что мы развили глубокое чувство привязанности к ним, мы начинаем плакать в разлуке с ними. You can go to Banov to the station, and when people are seeing off some relatives in the train, so many people crying, taking away tears from their eyes because they're separated from their beloved. Если вы отправитесь на железнодорожную станцию, вы увидите, что когда родственники покидают людей, они плачут в разлуке. Or in the airport too. А также в аэропорту. No, I have experience also with my dear students. When they're taking me to the airport, so many of them are crying. И я также испытывал подобный опыт, когда я был в аэропорту, и мои дорогие преданные в разлуке начинали плакать, когда я улетал. But we have been separated from Krishna for so long, but we're not crying one tear for him. Но несмотря на то, что мы давным-давно разделены с Кришной, мы даже одну каплю слезы не можем пролить по нему. We feel the pain of separation from others, but our heart are so hard that we don't feel any pain of being separated from Krishna. Наше сердце настолько черствое, что, несмотря на то, что мы испытываем разлуку с другими, то мы не испытываем ни одного буквально чувства разлуки с Кришной. No. But actually, relationship with Krishna is the only real relationship. All the others, they are temporary. На самом деле, настоящие взаимоотношения, они взаимоотношения с Кришной, все остальные взаимоотношения, они временные. Your mother may be very dear to you, or your son may be very dear to you, or your beloved may be very dear to you. But next life, you will not be together, you will not meet again. And even if you meet, you will not know it was that person. Ваш сын или ваша мама или ваш возлюбленный человек очень дороги вам, но в следующей жизни, возможно, они даже не узнают вас. No. So this is a relationship only during this lifetime, even not the whole lifetime, because most probably your parents will die before you. И эти взаимоотношения только на эту жизнь, и то даже не на всю жизнь, потому что, скорее всего, ваши родители, они уйдут до вас. No. Even your wife or your husband, you may lose them because so many things happen. In the West, 2 marriages out of 3, they finish in divorce. И столько всего происходит на Западе, даже очень часто бывает то, что муж с женой, они просто разводятся. But we develop glue-like attachment for them. Но мы делаем так, чтобы у нас прямо клейкая привязанность была. But with Krishna, А вот с we try to develop something. Oh, мне нравится Krishna. I like Krishna. С Кришной мы пытаемся развить нечто подобное. Да, мне нравится Кришна. But we have not developed strong attachment. Но мы не развиваем глубокую привязанность. And therefore we don't feel separation. Поэтому мы не чувствуем разлуку. But the path of Gaudiya Vaishnavism is to cultivate separation, feelings of separation.
Но наша линия гаудия-вайшнавизма, она развивает именно вот это чувство разлуки. This is a permanent mood of Gauranga Mahaprabhu because this is a permanent mood of Radhika, and in Gauranga Mahaprabhu, Radha Bhav is predominating. И это чувство разлуки, оно преобладает Махапрабху, потому что это же чувство преобладает в Шримати Радхике. Radhika, although she is meeting Krishna every day, she goes to Java, she goes from Java to Nandagram to cook. Then when Krishna goes away, then she's from the roof of her house, she sees him going to cow grazing. When he comes back in the evening, he goes through a village, Yavatgram, and she can see him again. And then in the night again, she will see him. But because of Yoga Maya's power, she's always thinking that it's the first time that they meet. И в начале дня Явадграваня, она готовит готовит еду для Кришны, а потом Кришна идет пасти коров, и опять же она видит, как он возвращается обратно. И каждый раз по веянию Йога Майи она делает таким образом, что Шримати Радхика видит его как будто в первый раз. She's asking, her friends. Она спрашивает своих друзей. Oh, my dear friends, I am condemned. I'm such an unchaste girl. Она говорит: о, мои друзья, я настолько не целомудренная девушка. No. I heard the flute. Я услышала флейту. And I fell in love with the flute player. И я влюбилась в того, кто играл на этой флейте. Then I had a dream of a very handsome boy, and I also fell in love with that boy. А также у меня был сон об очень красивом парне, я также влюбилась в него. And then Chitra Devi, my friend, to change my mood, she painted a beautiful, handsome young dark boy, and I also fell in love with that boy. So look at me, I am so unfortunate. I am a chaste wife, but I fell in love with 3 different men, and not even my husband. И Чинтрадеви, ее подруга, она также изображение сделала темнокожего юноши, и она также влюбилась в него. И она говорит: посмотрите, какая нецеломудренная. У меня есть муж, но я влюбилась в 3 разных парней. Then Saki is saying, oh, Mugde, oh, no, confused girl. Actually, this is not, those 3 are one. No, this is your beloved Shyam. И тогда Саки ей говорят: о, пожалуйста, не теряйся, это все один твой возлюбленный Шьям. Who is that boy? Кто этот парень? But you spent the night in his arms. Но ты же провела всю ночь в его руках. No, I don't remember anything. Я ничего не помню. This is the first time I see him. Я в первый раз его вижу. So imagine Можете представить? If you were living with your beloved, and every time you see him, you would feel this is the first time, and you would have the feeling of that brand new, fresh love. Представьте, что вы живете со своим возлюбленным или возлюбленной, и каждый раз, когда вы смотрите на него или на нее, вы чувствуете аромат, как будто вы первый раз только встретились. But this is not happening in the material world. Но такого в материальном мире не происходит. Once you get married, for some time, you're asking, hey, why didn't you put the garbage out? Если вы провели какое-то время в союзе, тогда всегда такой вопрос задается: зачем ты выбросил этот мусор? No. Oh, dare you, prepare such a lousy coffee to me? Как ты мог или могла приготовить такой ужасный кофе мне? But before that, oh, я тебя люблю, my lapuchka, my little darling, oh. Моя дорогая. But love in this world is so poor, so conditional. Любовь в этом мире, она такая обусловленная. It becomes old very quickly. И она становится старой очень быстро. Yes. At the beginning, it looks like a promise of permanent happiness, but very quickly, when the violin stops to play and the fireworks are down, then you realize this was just a dream. И вначале она кажется подобно сну, что-то прекрасное впереди, а потом, когда прекращает играть скрипка, когда фейерверки заканчиваются, тебе кажется то, что, о, как это все уже скучно. And it's not because you are with the wrong person. It's just because this is the nature of this world. И это не потому, что рядом с вами какой-то не такой человек, это просто природа этого мира.
No, the person is perfect. No, he's a conditioned soul, or she's a conditioned soul, like every conditioned soul, with her qualities and defects. No problem. Человек, который с вами, также обусловленная душа со своими благими качествами, недостатками, проблем нет. But you had some unrealistic expectations. Но у вас нереалистичные ожидания. And Mother Nature, for all practical purposes, no, she puts so much wool over your eyes so that you didn't see the reality. И материальная энергия, она таким образом кладет тебе на глаза определенную иллюзию, чтобы ты не увидел реальность. Otherwise, how you would engage in a relationship? А иначе зачем бы вы вступали вообще в взаимоотношения? There must always be some part of dream, of illusion. Должна быть всегда немножко часть мечтаний, иллюзии. Lila Kamala, why are you smiling so much when I speak like this? Лила Камала, почему ты так сильно улыбаешься, когда я говорю об этом? She's smiling from ear to ear. Она улыбается от одного уха до другого уха. She's smiling from her face onto her feet. Она улыбается от своего лба до стоп. It's amazing. Это потрясающе. She's thinking, oh, I'm so fortunate. No, I'm blessed. I've understood. And no, the nature of this love, and therefore I don't have to fall into that trap. Oh, thank you, Gurudev. Thank you. Thank you. В этот момент она думает: о, я поняла, какова настоящая любовь, так называемая, в этом мире. Гурудев, спасибо, что я одна. Спасибо, спасибо. Thank you, Didi, to protect me. Спасибо, Диди, за то, что защищаешь меня. No, I don't fall into the trap of love. Чтобы я не попала в ловушку любви. Right? Так ведь? But in the spiritual world, every time they meet is like the first time. Но в духовном мире каждый раз, когда они встречаются, это как будто бы в первый раз. No, they feel the butterflies in their stomach of the first emotion of the first meeting. Они чувствуют каждый раз этих бабочек в животе, вот это чувство первых эмоций встречи. Always, permanently. Всегда, постоянно. And Shrimati Radhika, she's always feeling separation. И Шримати Радхика, она всегда испытывает чувство разлуки. No. And this is the mood that we want to cultivate. И это то настроение, которое мы хотим культивировать. But how can you feel separation from Krishna if first you don't separate yourself from material enjoyment? Но как ты сможешь развить разлуку с Кришной, если ты не можешь развить разлуку своими материальными наслаждениями? Therefore, on our path, at the beginning, you have these yama and niyamas, prescription and restriction, like in yoga. Поэтому у нас в начале пути есть яма и не яма, так же, как в йоге, то есть то, что можно и чего делать нельзя. No, we have principles to separate ourselves from material enjoyment. У нас есть принципы, которые разделяют нас с нашими материальными желаниями. Tapo divyam shuddhyat. No, by the practice of austerity, which is divine in nature, you become purified, shuddhyat. Благодаря совершению аскезы, которая является божественной природой, ты становишься квалифицирован. Then you start to feel more and more strong feelings towards Krishna. И тогда ты начинаешь все больше и больше чувствовать ощущение привязанности к Кришне. This is the whole path of bhakti. И это весь путь бхакти. No. In Madhurya Kadambini, this is described how at the beginning, our consciousness is fully material with just a touch of spiritual. В Мадхуре Кадамбине описывается, что вначале наше сознание, оно полностью материально, лишь немножко есть духовного. Even though we want to be devotees, we start with this condition. И несмотря на то, что мы хотим быть преданными, мы все начинаем именно с этого положения. And then gradually, as we're going through the stages, the spiritual aspect becomes bigger and the material aspect diminishes. И чем больше мы продвигаемся по этому пути, материальный аспект он уменьшается, а духовный растет. When you come to Ruchi, which is half of the path, Madhyam, at that time, you have both. The spiritual aspect is very developed, material aspect is still very developed. Когда мы доходим до уровня,
Когда мы доходим до уровня ручи, который является уровнем мадхьям-мадхьям, в нас проявляется одновременно очень сильный духовный аспект, а также материальный остается. No. And then more asakti, more spiritual, less material. Bhav, practically completely spiritual, just a touch of material. Дальше асакти намного больше духовного, меньше материального, а бхава практически все духовное и лишь капля материального. No. Practically speaking, it translates that your attachment to Krishna becomes stronger and stronger, and you feel stronger and stronger feelings of separation from him. То есть, по сути, твое чувство разлуки с Кришной усиливается и усиливается, и таким образом твоя духовная практика усиливается. No. And this fire is burning all impurities. И этот огонь, он сжигает все нечистоты. I remember Srila Gogamnath used to say, if you want to avoid the fire of separation, then you cannot enjoy the nectar of meeting. Шрила Горгавинда Махарадж, он говорил, если вы не хотите сгорать от чувства разлуки, тогда вы не сможете наслаждаться чувством божественности. This is like, a goldsmith, when he's purifying the gold, he's heating the gold and beating it into the shape of the ornament he wants. And by beating the gold and heating, all the impurities go away. Это точно так же, как куется золото, то есть оно помещается в огонь, и таким образом все нечистые вещи, они уходят оттуда. And this separation is described as a very strange phenomenon. И это чувство разлуки, оно описывается как очень странный феномен. In one container, you have mixed nectar and poison. В одном контейнере у тебя смешан и яд, и нектар. Usually those two things you never find together. Обычно эти две вещи вместе не встречаются. But Kaviraj Goswami is describing. Но Шрила Кавирадж Госвами, он описывает это. Oh, the sweetest nectar, so sweet you cannot give up. Такой сладостный нектар, который ты не можешь оставить. No. At the same time, the feeling of a fresh bite of a snake. Но в то же время ты чувствуешь легкий укус змеи. No, strong poison. И сильный яд. But this is actually to completely purify the soul of all attachments. На самом деле это для того, чтобы полностью очистить душу от привязанностей. So externally it looks like poison, but inside one is tasting the greatest nectar. Внешне это кажется и выглядит как яд, но на самом деле внутри человек испытывает нектар. Externally it looks like great pain. Внешне это выглядит как большая боль. But Srila Gogamnath used to say, this supposed so-called pain is dancing on the head of the highest ecstasy. Но Шрила Горгавинда Махарадж говорит то, что эта боль, она танцует на вершине большого экстаза. This is a mystery of prem. И такова загадка премы. Prem is not going straight, right? Према, она никогда не направляется прямо, так ведь? Many times, we are quoted this, the Acharya, they say that, snake, ladies, rivers, and prem, they go in a crooked way. They don't go straight. Ачарьи множество раз говорили о том, что дамы, реки, према, она никогда не идет прямо, они идут изогнуто. And snakes. А также змеи. The snakes, the rivers, the ladies, and дамы, prema, и have this, they don't go straight, they go in a zigzag way. Они всегда двигаются зигзагом. Ladies, because many times they don't dare to ask something directly, because if they answered no, then it is very painful to them. So they will go in an indirect way. Девушки, они очень часто задают вопросы не прямым образом, потому что для них ответ нет очень болезненный, поэтому они не напрямую спрашивают. Or this is a nature, this is in their nature. Это такова их природа, сама суть. For instance, they will say, "Oh, darling, what about going to a pizza to eat a pizza tonight?" Например, они могут сказать: "О, дорогой, может быть, пойдем отведаем пиццу, поужинаем?" So the man is thinking, this is a question, I have to answer yes or no. Мужчина думает в это время, это вопрос, и мне нужно ответить да или нет.
is not understanding anything of what's going on. Он вообще не понимает, что происходит. So he's there in front of the TV watching a football match, and she says, "Oh, what about going to a pizza?" He's thinking, no. Он сидит перед телевизором, смотрит хоккейный матч, а она говорит, пойдем отведаем пиццу. Он думает, нет. No. And she breaks into tears. И она взрывается слезами. What happened? И он говорит, что случилось? She said, no, what about going for a pizza? This is what she said. This is not what she meant. И то, что она сказала, я хочу отправиться покушать пиццу, это то, что она имела в виду, не то, что она сказала. No. What she's thinking is that, oh, I'm tired. I don't feel like cooking dinner. And it's been a long time. You have not taken me alone, in a love rendezvous, love appointment. No, why don't you take me to the restaurant? Она думала таким образом, я очень сильно устала и не хочу готовить, а также мы давным-давно не ходили в рестораны, почему бы нам не отправиться туда? This is what she means. Это то, что она подразумевает. But because she has this nature of indirectly expressing herself, she's asking, oh, what about the pizza tonight? And the guy said, no, I don't feel like going for a pizza. No. Именно поэтому she breaks down. Именно поэтому она задает таким образом непрямой вопрос. Может быть, мы пойдем отведаем пиццу? Он говорит нет, и тогда все рушится. So prema is also like that. И прямо подобно этому. It has this very strange nature. У нее очень странная природа. No. Many times also I was giving that example. When Mahaprabhu was trying to understand the mood of Radhika, then Gadadhar Pandit wanted to help her because he is an incarnation of Radhika. Множество раз я приводил такой пример, когда Махапрабху хотел понять настроение Радхики, и Гададхар Пандит помогал ему, потому что Гададхар Пандит это и есть сама Шримати Радхика. But Gadadhar Pandit didn't say, hey, Nimai, I know who you are. I know what you want to do. Okay, listen, I will show you, I will tell you. No. Но Гададхар Пандит никогда не говорил, о, я знаю, кто ты, Махапрабху. Он никогда не делал это напрямую. He asked, oh, what about studying the Bhagavatam together? Он говорил таким образом, почему бы нам не изучить Бхагаватам вместе? Mahaprabhu said, oh, Bhagavatam, yes, very good. Махапрабху говорил, о, Бхагаватам, очень хорошо. So every day, Gadadhar Pandit would give a class, on Bhagavatam to Mahaprabhu in the gardens of Tota Gopinath. И Гададхар, он давал в саду Тата Гопинат каждый день Бхагаватам. The place is called Aitot. Это место называется Айтот. And then during that class, he would indirectly tell Mahaprabhu what Radhika was feeling during which such and such pastimes in the 10th canto. И каждый раз во время чтения Бхагаватам он объяснял, как чувствует Шримати Радхика, и объяснял 10-ю песню Бхагаватам. Because this is not written directly in Bhagavatam. Потому что напрямую это Бхагаватам не описывается. The Bhagavatam is describing the lila, but not describing the feelings of Radhika. Бхагаватам описывает лилу, но не описывает чувства Радхики. But Mahaprabhu wanted to release those moods of Radhika to try to understand him through her. Но Махапрабху хотел выпустить именно эти отношения, как чувствует Шримати Радхика по отношению к Кришне. And Gadadhar Pandit expressed it, but not directly. И Гададхар Пандит, он объяснял это, но не напрямую. So if we receive the mercy of Radhika, what will happen? Because she is the personification of Vladini Shakti, from her merciful heart, rays of Vladini Shakti will come to our heart and illuminate our heart. И что же произойдет, когда Шримати Радхика одарит нас своей милостью? Владини Шакти озарит сердце такого преданного и пробудит в нем эту расу. No. And this illumination is producing the ras. И вот это вот озарение, оно пробудит расу. So how to receive mercy of Vladini Shakti? Как же получить милость Владини Шакти? Oh, here it is described. When you hear about the bhav, the amazing love of the Nitya Siddhas of Vrindavan,
who have ragatmika bhakti, then if you are fortunate enough, if you have the samskars, intense greed for the same thing to obtain their bhav may manifest in your heart. Здесь описывается, каким образом ее можно получить. Когда садхака слушает о бхаве вечных жителей Враджи, находящихся на уровне рагатмика бхакти, в их сердце может пробуждаться жадное стремление обрести эту бхаву. So, in other words, without the mercy of Radhika, you cannot achieve Paramananda, the highest ecstasy. Другими словами, без милости Шримати Радхики ты не сможешь заполучить парамананду, то есть высший экстаз. In order to get this, you have to pray very sincerely and very humbly to attain the devotional feelings of one specific resident of Vrindavan. И для того, чтобы получить эту редкую возможность, нужно молиться милости одной из самых близких служанок ее. And become very intensely greedy for such thing. И развить очень большую жадность именно до этого. So at that time, one takes shelter of the Sakis, the girlfriends of Radhika, or her assistants, the Manjaris. И тогда можно получить соответствующее общение с Манджари, либо с подругой Радхики. No, and you must serve her, that specific devotee, with great humility and always greedy to obtain a remnants of service. И мы должны с большой жадностью служить этой личности и остатки, и любое служение оказывать с большим смирением. It is said that Raganuga Bhakti begins in Madhyam, it begins in Ruchi, but really it is fully practiced on the level of bhav. Говорится, что Рагануга Бхакти начинается на уровне Мадхьям, на Ручи, но на самом деле она начинается на уровне Бхавы. And the main sadhana is Lila Smaran, to remember pastimes. И основная садхана — это Лила Смаранам, то есть помнить о лилах. But how? Oh, Rupa Goswami is explaining, no. Krishna Smaran Janastasya. You have to remember Krishna with one specific associate. И Шрила Рупа Госвами объясняет, каким образом это можно сделать. Нужно вспоминать о Кришне с определенным спутником его. No, and you have to take this specific associate as your leader, and you want to emulate the moods of that associate. И нужно развивать именно вот эти чувства, которые испытывает этот спутник по отношению к Кришне. No, for instance, in Manjari Bhav, naturally you take Rupa Goswami Manjari as your leader. В Манджари Бхаве ты возьмешь Рупа Манджари как наставника. So one has to take shelter of that Manjari, and by serving them or serving her gradually, it increases your eligibility to become more and more intimately connected with Krishna. И благодаря служению именно этой личности ты все больше и больше будешь развивать привязанность к самому Кришне. Krishna means there Radha Krishna, of course. То есть, когда мы говорим о Кришне, мы говорим о Радхе и Кришне. And then you increase this way your chance to be able to serve them directly. И тогда ты увеличиваешь свой шанс непосредственно служить им напрямую. So it is said it's only by the mercy of the Sakis that one can get the mercy of Radhika. Говорится, что только по милости Сакхи можно обрести милость Радхики. So the more you get that mercy, the more Hladini Shakti is transferred into your heart. Чем больше ты обретаешь эту милость, тем больше Хладини Шакти проявляется в твоем сердце. And according to your eligibility, your qualification, then you will get gradually the eternal loving service of a lotus feet. И в зависимости от своей квалификации ты получишь любовное служение ее лотосным стопам. Nitya Prema Mai Seva. Нитья Према Майя Севу. So here it is said, those who don't believe in the existence of eternal divine pastimes which are happening in the transcendental realm, they are guilty to negate or to limit the completeness of the absolute truth.
И здесь говорится, что те, кто не признает существование вечных божественных вил Господа и его духовной обители, тем самым отрицают совершенство абсолютной истины, ведь Господь высший владыка всех энергий. Krishna, no, is all powerful. He is Sarva Shaktiman and is personified rasa. But if you say no, there are no eternal pastime, it's like you negate that or you want to limit that. Кришна, он Сарва Шактиман, то есть высший владыка всех энергий, воплощение расы. Но если ты не веришь в это, ты закрываешь к себе доступ. So by doing this, it's like they're cutting themselves from the path of mercy, and then they will be deprived of the nectar of Premamayi Seva. Такие люди закрывают себе доступ к милости и сами себя обманывают, лишаясь возможности обрести Премамайя Севу. But Gurudev also says it should be noticed that as long as the jiva considers himself a male, he is barred from participating in such intimate devotional mellows. И дальше Шрила Гурудев говорит, что важно отметить, что пока садака продолжает отождествлять себя с материальным телом и считает себя мужчиной, он никогда не получит доступа к Прашабхаве. No, this realm is far beyond any bodily conception. No. То есть речь идет о том, чтобы не иметь никакого материального отождествления с материальным телом. No. In the primeval spiritual state, the soul receives a female form for participating into this very rare mellow. И духовное женское начало, оно заложено в самой природе чистой крошечной дживы. No. But this has nothing in common with mundane forms, whether male or female. Но оно не имеет никакого отношения ни к мужчине, ни к женщине. Now, this kind of seva has nothing to do with feminine body or male body. Такой вид севы не отождествлен ни с мужчиной, ни женщиной. No. One develops stri bhav of female mood in the constitutional position of the jiva, and this is the only identity which is appropriate for this seva. И это стрибхава, духовное женское начало, оно заложено в самой природе чистой крошечной дживы. And sadhakas who, during the sadhana, they maintain their conception to be a man or a woman, because they have this material body, or they deviate from the path. Если преданный во время практики садханы сохраняет представление о себе как о материальном теле мужчины или женщины, он отклоняется от пути садханы. If you try to interpolate the mundane onto the spiritual, to project the female or male dimension onto the transcendence, the result is like spiritual suicide. Если вы будете дальше сохранять такие представления, как о мужчине или женщине, вы можете совершить духовное самоубийство. This is disastrous for real transcendental life. Это очень плохо для настоящей трансцендентной жизни. So you have to remain far away from those people. И нужно держаться подальше от общения с такими людьми. And you have to absorb yourself in your bhajan under the guidance of Raganuga Rasik Bhakta. И нужно совершать баджану под руководством Рагануга Расика Бхакты. One who has taken exclusively shelter of the lotus feet of Radhika. Чьим единственным прибежищем являются лотосные стопы Шримати Радхики. So this is called Shri Gandharva Bhajan. И такой баджан называется Шри Гандхарва баджан. Shri Gandharva or Gandharvika is Shrimati Radhika herself. Шри Гандхарва или Гандхарвика — это Шримати Радхика. No, in the temples, we always say no. Gandharvika Giridhari ki jai. В храме мы говорим Гандхарвика Гиридхари ки джай. Because these are the deities installed by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, the first deities installed in Mayapur. Это были первые божества, которые установил Бхактисиддханта Сарасвати. So Gandharvika is Radhika who is dancing in an exquisite way for the pleasure of Krishna and chanting very beautifully for his pleasure. So Гандхарвика — это Шримати Радхика, который танцует перед Кришной и повторяет, и красиво поет. So any questions, any protests, any rectifications? Какие-то вопросы, протесты, уточнения? Or good decisions, good resolutions? Хорошие решения? No. Anyone can explain very briefly what is
prema bhakti or bhakti rasa? Все смогут коротко объяснить, что такое према бхакти или раса? What is it? What is it the combination of? Из чего она состоит? No, ya te ayudo, namyo. Давай, don't be shy. Давайте, не стесняйтесь. Напишите в чате, кому включить звук. Oh, how many devotees we have from Vietnam? 3? Yes. I think 3, and Nitya Kishori. Then what's her name? Chandrika, and then Tran Oang. Yes, круто. 3 from Vietnam. Oh, wonderful. Still, I did not go, and I don't know when I will be able to go with this pandemic. Я до сих пор не отправился туда, я не знаю, когда теперь отправлюсь из-за пандемии. I was planning to go. No, I was speaking with Nitya Kishori. Okay, I will go. Let's make the arrangements. And then the pandemic came, and now God knows when this will be possible. Я говорил с Нити Кишори, хотел уже поехать, но потом началась пандемия, теперь я не знаю, когда я смогу это сделать. Damodar Maharaj also, he was very enthusiastic to go. Дамодар Махарадж тоже хотел, он был очень исполнен энтузиазма. So, no question for me. Итак, что And нет? nobody can explain to me Bhakti Ras? И никто не может объяснить мне бхакти-расу? Wow. Janakaju, I will chastise. Navina in chat is saying Hladini and Samvit. What? Hladini and Samvit. So, what is Hladini and Samvit? Что такое Хладини и Самвит? And Purushottam also listening from Vietnam. Oh, I was thinking Purushottam was from England. Gurudev, your camera is down. Oh, yeah, because I was putting. I have a big screen my son brought from Germany, so I'm using, but to look at the chat. Vladimir Samvit. Oh, okay. Purushottam is from Odisha, but he works in Vietnam. I don't know why. I was thinking you were in London with Kevin and the other Indian. Although Kevin is not Indian, he's from Indian ascent, from Tamil Nadu, but he's from Sri Lanka. And he has a French passport because he's born he came to France. Oh, it's a different Purushottam. Okay. All right. Oh, Purushottam from Odisha. No, from Vietnam. Who is your Gurudev? Okay, so I will have to explain again. Now, when the Sthayi Bhav is combining with the 4 samagri, the 4 ingredients of rasa, which are Anubhav, Vibhav, Satvik, and Vyabhicharanyo Sanchari, then it becomes Prema Bhakti, and another name for this is Bhakti Ras. Okay? Когда Стхаи Бхава, она соединяется с Вибхавой, Анубхавой, Сатвик Бхавой и Вьябхичари Бхавой, она превращается в Бхакти Рас. This is Prema Bhakti, it's also called Bhakti Ras. Это Према Бхакти называется Бхакти Раса также. Okay. The basis is Sthayi Bhav, like the permanent thing. Основа это Стхаи Бхава, как основной ингредиент. No, this is like the special rati, the special feeling
towards Krishna. Krishna is my beloved, Krishna is my son, Krishna is my friend. Это как особая рати, то есть по отношению к Кришне. Кришна мой возлюбленный, Кришна мой сын. Vibhav and Anubhav, they are ingredients, they are the oh no, if we give a whole class on on Rasa Tattva, now we're going in a different direction. Если я сейчас начну давать такую лекцию по Расататве, это будет отдельная лекция. Someone is asking, oh, Purushottam is your original name. Oh yes, you are blessed. You're coming from Orissa, therefore you have such a name. Apne bala chanti. Purushottam ji. Apne bala chanti. These are the few words of Odyssey I know. Это несколько слов, которые я знаю на их языке. Yes, Gurudev, mun balachi. Apana kemitya chanti, mun balachi. No, I'm also good. Я также хорош в этом языке. I was going to Odisha every year for a few months with Srila Govinda Maharaj. And usually I'm really good to learn new languages, but somehow I could not learn Odyssey. Я множество раз отправлялся с Шрила Гургавинда Свами Махарадж в Одиссу. Я обычно легко изучаю новые языки, но почему-то их язык мне тяжело дался. Although Srila Narayana Maharaj told me that last life I was a woman in Jagannath Puri. I was an Indian woman in Puri. А Шрила Нарайана Госвами Махарадж сказал, что в прошлой жизни я был индийской женщиной в Джаганнатхапуре. So normally it should be easy for me to speak Orissa. Поэтому для меня вполне легко говорить на этом языке. Должно быть. But somehow I could not. Но почему-то я не смог. I tried, but no. It is not so different from Bengali. Many words are similar. Он не отличен практически от Бенгалии. Очень много созвучных слов. They have a different accent. For instance, they don't say kripa, mercy, they say krupa. У них немножко другой акцент. Они не говорят крипа, милость, они говорят крупа. No, they have a tendency not to say Krishna, but Krishna. Они говорят не Кришна, а Крушна. And Srila Govinda used to call me not Jayanta Kripa, but Jayanta Kruda. А Шрила Гургавинда с вами называл меня не Джаянта Крида, а Джаянта Крунда. Yes. Leela is asking, could you please tell us about serving Vaishnavas because you are expert in serving? No, I'm not expert in serving. Or to serve Vaishnavas well. Serving Vaishnavas means to help them, in their service. Служить вайшнавам означает помогать вайшнавам в их служении. Well, it depends, because when we say serving Vaishnavas, it's different. There's always Vaishnavas, senior to you, on your level, and junior to you. Всегда есть вайшнавы выше тебя, на твоем уровне и ниже. So he says Vaishnava senior to you, serving them means to facilitate their service. You offer them ingredients so that they can serve. И для того, чтобы служить старшим, для этого нужно предлагать им ингредиенты для того, чтобы они могли служить дальше. And you serve them by listening to their harikatha and putting it in practice and sharing it with others. А также ты служишь им благодаря слушанию их харикатхи и задействованию этого в жизни. No. Devotees on your level, you serve them by sharing harikatha with them or sharing your realization, encouraging them, and then offering prasad to them. На преданные, которые более низкого уровня для тебя, ты непосредственно помогаешь им, предлагаешь прасад, а также помогаешь им в служении. And also you develop friendship with them. А также развиваешь чувство дружбы с ними. Как товарищи, like equal friendship. Как равная дружба. Yes. And then those who are junior to you, you always show mercy to them, be very kind, very merciful, teaching them in a kind way, and also serving them prasad, encouraging them.
А те, кто младше находится уровнем, то был равный уровень, кто младше находится уровнем, ты вдохновляешь их, заботишься о них, также служишь просаду. It's a very nice question, Lila, because we should always consider ourselves servants of Hari, Guru, and Vaishnava. Очень хороший вопрос, Лила, потому что мы всегда должны считать себя слугами Хари, Гуру и Вайшнавов. Lila means Lila Madhuri, my daughter from Ufa. Лила – это Лила Мадури, моя дочка из Уфы. Лила Камала. Oh, Lila Kamala. Oh, she's also a very dear daughter. Ты тоже очень дорогая дочка. Okay. No more questions. Хорошо, больше вопросов нет. So little singing. Немножко споем. Then I will cook something. I did not take lunch yet. А затем я что-нибудь приготовлю, я еще не обедал. I was busy working outside, building a shed for the cows. Я был занят тем, что место для коров соорудил. Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava Dinadaya. Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava Dinadaya. Dinadaya Prabhu Dinadaya. Dinadaya Prabhu Dinadaya. Dinadaya Prabhu Dinadaya. Dinadaya Prabhu Dinadaya. Shama Sundar Kanaya Lal Girivardhari Nandadula. Shama Sundar Kanaya Lal Girivardhari Nandadula. Nandadula Prabhu Nandadula. Nandadula Prabhu Nandadula. Nandadula Prabhu Nandadula. Nandadula Prabhu Nandadula. Achyuta Keshava Sridhara Madhava Govinda Gopala Hari. Achyuta Keshava Sridhara Madhava Govinda Gopala Hari. Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava Dinadaya. Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava Dinadaya. Dinadaya Prabhu Dinadaya. Dinadaya Prabhu Dinadaya. Dinadaya Prabhu Dinadaya. Dinadaya Prabhu Dinadaya. Jai Govinda Jai Gopal, 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 Nash Govinda Nash Gopal, Nash Govinda Nash Gopal, Jai Govinda Jai 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 Gopal, Nash Govinda Nash Gopal, Nash Govinda Nash Gopal. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Ram, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Gora Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Nitya Gora Hare Bol, Nitya Gora Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Gora Hare Bol, Nitya Gora Hare Bol, Hare Bol, Gora Hare Bol. Say Krishna, say Gora, say Jagannatha. Srila Gopal used to say. He is Krishna, he is Gora, he is Jagannath. The same Lord. Шрила Гургавинда Свами Махарадж говорил то, что он Кришна, он Говинда, и he is Gor. He is Krishna, he is Goranga, he is Jagannath. The same Krishna, no, but in different moods. Это тот же самый Кришна в разных настроениях. Кришна, Гауранга, Джаганатх. No. Srila Gopal used to say, in Jagannath Puri there are two crying forms of Krishna. One is Jagannath crying, no, in separation from Radhika, and one is Mahaprabhu, Radhika crying separation from Krishna. Шрила Гургавинда Свами Махарадж говорил, что есть два Кришны, которые плачут. Это Джаганатх, это Кришна, который плачет по Шримати Радхике, и есть Гауранга, это Радхика, который плачет по Кришне. Because Gauranga is Radha Krishna combined, but the mood of Radha is predominating. Гауранга — это Радха и Кришна вместе, но Радхика, она преобладает. No. Like Srila Gurudev used to say, Gauranga is Krishna, who has forgotten that he is Krishna, and now he fully identified with Srimati Radhika. Шрила Гурудев говорил, что Гауранга — это Кришна, который забыл, что он Кришна, и он полностью отождествляется с Шримати Радхикой. Radha Bhav Kanti Suvalitam is Krishna covered with the color, the complexion, and the moods of Radhika. Настроение Радхики, а также цвет ее тела полностью покрывают его. And in that form, he's trying to fulfill his three desires. И в этой форме он хочет осуществить свои сладостные желания. Друзья, dear friends, we see each other next Sunday, if Krishna allows. Have a good week, chant good rounds. Дорогие друзья, увидимся в следующее воскресенье, если Кришна разрешит нам. Хорошей вам недели, повторяйте свои круги хорошо. Take shelter, take advantage of this pandemia for taking more shelter of Krishna in his name. Используйте эту пандемию для того, чтобы принять еще больше прибежища святого имени, а также Кришны. Then you receive more mercy, more blessings. И вы получите тогда больше благословений и больше милости. Hari Hari Bol, Jai Jai. Увидимся скоро. We meet soon. Увидимся скоро.